Why ba jin Hausa nan? Why na jin Hausa ko? To kamar yadda na faɗa, ina da farin ciki domin kasancewar mu tare da ko a nan. As widows, you know what it means to be a widow. To us that we are talking, myself, the reverend and the elders, we may not actually understand what is widow. Ba za mu san me widow ba, amma muna jin sunan ne cewa widow. Are we together? We only hear that there is something that is called widow, but I cannot actually be in the best position to talk about what is a widow. Who is a widow? It is the person that is in the shoe. The experienced person will be the best person to give us the description and understanding of who a widow is. Gone are the days that people always look at widows as people that are being looked down upon. Ba a ganin su kaman wani abu. Gone are the days. We want to change that narrative. In those days, widows are considered as properties. Once your husband is late, your in-laws make you to be a sex property. And once you deny that one, you will be frustrated. And sometimes you give in to that because you are not doing anything. And so in Dastu Foundation, we are talking to you that instead for you to sit down for someone to give you, you should be the one to give. Let us change the narrative. I am here to give you an exercise concerning trauma healing. I want to remove you from depression. I want to help you to manage stress. These three things are key, are peculiar to who a widow is. Trauma is there, depression is there, stress is there. Akan haka, haduwan mu nan yau domin in fitar da ku a cikin waɗannan damuwa din. Kafin mu je exercise, since za mu yi exercise. Before we go into that, I want to use what the Bible says in Proverbs chapter 4 verse 23. In Proverbs chapter 24 verse 3, it says, the way you think shapes the way you live. Tunaninka shine kai. As we are looking at each other like this, it is not you that I am looking, but I am looking the way you think. Yanda kana tunani shine it makes you to be who you are. If you want to be great, it is your tunani. If you want to be such a widow that you always want to beg, it's your tunani. It depends on how you put your standard. And the way you think will either prolong your life or it shortens your life. Yes, sir. Tunaninka shine zai iya ya sa ka zoma da sawon rai ko kuma ka mutu da sauri. I told the other time we met with widows last, and I told them in 1st January this year, my own tunanin da na riga na yi magana da Ubangiji ba zan mutu yanzu ba sai na kai shekara 100. Are we together? Yes, sir. I will not die now. And that is what we have agreed with God. We had a real conversation, one-on-one dialogue with God. The thought that I had, it was a memorandum that I sent to God, that I will not die now until I am 100 years. And God has approved it. He has given a certificate to you. The way you think, it makes you to be who you are. That's true. Secondly, in this hard period of time
that everybody is crying. Everybody is abusing Tinubu. We abused Buhari the other time. And now we are abusing Tinubu because of what? Fuel subsidy. And I started seeing queue yesterday. Because the way I have already started thinking since. Always prepare before the time. Kayi tunani yadda zai kai ka ga wani lokaci before it happens. I am not saying cewa ina da shi, amma I have already conditioned my mind that the Lord is my shepherd. I shall not want. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. That is the end of the night tunani kenan. Then I link it to the Bible. So the more you think on some certain things, you will be traumatized, you will have problems, you will be depressed, and you will have stress, and it will lead to post-traumatic stress disorder. Okay, let me ask this. In my tambaya, in yana dan kaman na magana kan ki ne sai ki daga hannu. Wane ne a cikin ku in ka zo na kana jin ciwon kai time to time, wani lokaci sai ki experience ciwon kai? Ina so a daga hannu ne kawai. If you are experiencing that one, okay, wani lokaci sai ki ji ciwon kai haka barkatai, kuma ba wai ciwo ba ne, za ka sha magani zai tafi amma it goes back. Na biyu, wane ne a cikin ku in kin fara jin ciwon kai din sai you discover that barci baya zuwa maki da dare ko da rana? You don't sleep. Let me see your hands if you have that experience. You don't sleep. Na uku, in rashin barci ya fara zuwa in the daytime, in kin zona as you are seated, then in the daytime, in zaki tashi, zaki ji jiri. Why you not experiencing? Okay? Then in kin fara jin jiri din, the next thing that will happen, then you discover that zaki ga wuri zai yi maki duhu, sai ki fara gan star suna wucewa. Then in baka kama wuri ba zaka fadi. And sometimes zaka fara gani kaman dabbobi suna bin ka, ko suna wuce ko kuma wani yana bin ka. You begin to think like that. Why you not experience wannan? Okay? Then wane ne a cikin mu in ka experience wannan abubuwa an juma can sai ka fara jin kunnen ka yana kara, yana shi ko kuma ka ji kamar ana maka magana. Who is feeling that one? Okay? Then wane ne a cikin mu when you go through these cycles, sometimes unknowingly and knowingly, then you discover yourself kana magana kai kane. Sometimes you don't know. Okay. Sometimes when you go all these things, in ya kai wannan wuri din sai ka fara gani duniya ya ishe ka. You wish ma da ka mutu. Why wace ce ta taba ta yi magana ba da kin mutu ma da ya fi mutu. Okay. Yadda kina yin tunani, yadda kin doke damuwa shine zai kashe ke ko kuma shine zai sa ka tsira. Today, all that I'm trying to do with you now, za mu bar inda muna zama, za mu je mu yi cycle, we'll do cycle. Then if you really key into what I am telling you, abinda na gaya maku nan, let me tell you yadda jikunan ku yake, most of you jikunan ku, dukan ku ba jikin ku bane. You are changed. You are not supposed to look the way you are looking. You are structured. You are kinky. Yadda ya kamata ya kasance. It is not like that because the way you were thinking make you to be who you are. Ina yin kiba a lokacin damuwa ne. In wani ya gani yanzu, za ga na yi kiba za ce, kai wannan yana jin daɗi. But I tell you, yadda nake ba, I don't take anything to be a problem to me. Damuwan da ina da shi a cikin zamana, the challenge da ina da shi, dukkan kwanan left to me, ba wanda yana da irin wannan challenge.
Amma ba, in kun gwada blood pressure now you will get it 110/70. Constant. I sleep well. I don't want anything to disturb me. Na ce ba, yawancin ku sai kuna yarda waɗansu damoyi na waɗansu wai damuwan wani ya shafe ka sai kai baka yi barci ba sai shi yana yin barci. At the end of the day, sai ka ji ka samu wani babban damuwa. A cikin ku, you will discover that wane ne a cikin ku as a result of su tunani din, when you pass through all those things, sai an juma can you discover that either hannu ko kafa ko duka biyu sai ka ji one of the hand and the leg ya zama very weak. So why suna sun gama sun fili haka? It will be weak. To goma kar ki reach wannan wuri din. Goma kada ki reach. It will affect you. Now, in summary of what I am saying, if you don't stop it, in ba ku daina tunanin ba, tunanin da zai kashe ku ba, in kuna shiga wannan tunanin har kun shiga irin waɗannan abubuwan da na faɗa, abubuwa guda uku, in ba ki bari ba, this is what will happen. And kuma za ki sa yaran ki da cikin damuwa. One, in ba ki bari ba, this cycle da na faɗa, in kin kwanta you will just die. The next thing is na fara shari'ar maitanci. Ashe ba maitanci ba. Either ki mutu ko kuma ki samu stroke. In ba ki samu stroke ko kin mutu ba, the next thing is za ki samu, you will become like, you za ki dinga zama kamar mahaukaci. Za ki samu tabuwan kai. So you better stop it. Learn to take your problem to Jesus. Muna da SS and S a cikin littafin a harshen samu. Do you have SS and S? Mutane suna da SS and S a cikin harshen. Okay. So it's okay. In kun je gida, ku je ku yi wakan nan SS and S 319. What a friend we have in Jesus. Are we together? Oh, it's okay. We are going to pause it and we go to the next one.